Hello and welcome to yet another edition of Constituents Talk. In this episode, we take you to Mutasa South Constituency, where two life-changing projects were commissioned and one is taking shape. The air around Hwizo Clinic in Ward 25 was thick with a mixture of joy, relief and the unmistakable pride of a community witnessing history. Where just 7 months ago there was only bush and bare ground, now stands a modern solar-powered health facility, complete with 4 staff houses, a drilled borehole, and the promise of a healthier future. Nzvimbo inoi yanga iri quite isolated. This is a place iri pakati peOsborne Dam neMutare. Panga pariba ma-farms, generally panga pasingova ne1 farmer, 2 farmers. But pakazosetiriwa vanhu vedu vakawanda. Then pakunosetiriwa kwavakaita, the need for amenities akaita se healthy facilities yaka-arise. But while this work is being done elsewhere, nzvimbo inotombosafa. Vanhu vanga vachifamba 15 k's, 10 k's kuti vaende to the next clinic. But tagara pasi takaona kuti let's find my partners ekushanda nawo. The turning point came when Honorable Mishek Mugadza took up the cause, recognizing that the Second Republic's mantra of leaving no one and no place behind had to start with the most basic of rights, healthcare. He sought a partner to turn the vision into reality. After we had some consultations with the community, including the MP, we felt that there was a great need to have a medical clinic in this community, Ward 25. So we are excited where we are now. Our aim, our objective, it's for every ward mu constituency muno ruda kuisa a clinic vanhu vachita access. For generations, the people of Hwizo and its surrounding villages lived on the wrong side of the healthcare map. The nearest medical facilities were distant dots on the horizon, accessible only by a journey that was as time-consuming as it was dangerous. Isusu wema BP tiri kufara zvekuti kufara zviya. Takupota tichitariswa BP nguva nenguva. Kungoti dashu ndasvika pakiriniki. Sesu tisingachagoni kufamba zvanga zvatiomera. Saka takufara kuti kunyange madzimai madiki achanga akatakura akuya padhuze pachipatara. Tiri kubvira kutenda president wedu Honorable Mugadza uye sabhuku wedu Sadziwa nebasa guru raakashanda. For the women of Ward 25, the journey to bring a new life into the world was once a perilous trek through the wilderness. Stricken with labor pains, they would have to endure a 15-kilometer walk or a bumpy, desperate ride on a Scotch cart to the nearest clinic. Too often, the baby simply did not wait, but on a brighter morning in Ward 25, that history was officially laid to rest. Inini ndine vana 4. Pavana vangu 4 vandakazvara, watatu wacho ndakavazvarire pamba zvinhu zvakaoma. Wani wacho ndiye ndakazvarira kuchipatara Manika Bridge. Uyu wandakatozozvarira kuManika Bridge dai vastoriwo 1 wakatozoya wachiti ewo nemari dzawo ngoro chaicho ndio yakanditakura kuti ndiende kuManika Bridge. Nekuda kwekuti nemari yacho pastorina yekuti ndihaye motikari kuenda kuManika Bridge. Isusu tiri kufara sana mai vemuward 25 tikutenda Mwari zvakanyanya nechipatara chataunzirwa. The benefits of the clinic extend far beyond maternal health. The elderly, who often suffer from chronic conditions like hypertension and arthritis, no longer have to make the debilitating journey to far-off clinics, as explained by the district nursing officer Eunice Nyamadzawo. Chipatara chino change chiofama services akafanana nekuti kuvana mai vanenge vada kunyoresa nhumbu, vana vanenge vada kubairwa majekiseni avo eucheche, vanoda kurapwa zvimwe zvirwere zvakasiyana siyana, kuteswa HIV, kuteswa syphilis, zvese zvinenge zvichiitwa pano. Tinenge tichizowana futi kana mukana wokuti vanoda kuitwa mavhiyaki tinenge tichidaidza vanokwanisa kuuya kuzobatsira nevhiyaki. Saka zvese izvozvo zvinenge zvichibatsirwa zvichiiswa kuvarwere vanenge vachiwana rubatsiro runobva pachipatara pano. Uyezve chipatara chino chine vanhu vanokwanisa kusvika kuma-2000 vanokwanisa kuzowana ma-services kubva pachipatara chino. Saka isi tinozwa kusununguka nekufara
manesi tatoya nawo. Children can be vaccinated closer to home, improving immunization rates. Simple ailments that once required a day's travel can now be treated in minutes. Ndiri kufara nechipatara chavhurwa pano. Mwana wangu ari kutanga kubairwa pano. Achabairwa majekiseni ake ese pano. Tingadai tafamba kuenda kujenya. Zviro izvi zvakanaka izvi. Tiri kubvira kufara zvekuti kana nemadzimai anga ari kutadza nekuda kuenda kuda kuti wabare. Izvozvi vari kufara. Nyika ichachitozara newana. Let's take a short break. Please don't go away. Welcome back. The official opening was a vibrant affair, a fusion of formal speeches and joyous celebration. Honorable Mutasa, standing at the podium with the new clinic as his backdrop, reflected on the speed and impact of the project. This facility reflects government's unwavering dedication to improving the well-being of communities at the grassroots level. We would like to thank our President, Dr. Emerson Mnangagwa, for bringing critical services to our doorstep as he walks his talk. I also commend the local political leadership and the Mutasa Rural District Councils, as well as our traditional leaders, for their unwavering commitment and effective coordination, which ensured that this project was completed within the first quarter of the year as planned. The development partner thanked Honorable Mutasa for putting a hand in the construction of the health facility by providing key building materials. Honorable Mutasa, ndoda kukutendai for your generosity. Vanhu vese vari pano nefunga vasati vaziva zvakaitika pano. Mese makasvika pakoridho yemukliniki makaona matiles arimo. Ndishefu wakatiisira. Ngatiise maoko. Mukuona staff house is the first of its kind in this country. Saka toda kutenda honorable nebasa ramakaita apa. The traditional leadership of the area, whose authority is deeply tied to the welfare of the people, officially welcomed the facility as the local legislator emphasized government approach towards development partners. Tabatsirika mune zvakawanda. Taane maternity section pano, munoona aya mawards, maternity section, kuseruko kune outpatient. Saka chipatara chedu chino clinic yedu ihombe. Mamutasa munomu ingava yekutanga kuita chimiro chakadai. Asiko zvino taane clinic munharaunda medu zvaita kuti tione vision ya president, vision 2030. Sezvo clinic yapadhuze muvanhu hatichaoni vanhu vanofamba kuenda kure kure, especially mbatara munomu inzvimbo yemalaria. Vanhu waifa, especially vana vadiki muno maifiwa nyaya dzemalaria. But nezvazvaita izvi tinoda kutenda Mwari kuti clinic chapadhuze. Chiri kutifadza ndechekuti takawana a partner are very willing to work with us, to work with government. Zvese izvi zvinobva matongero apresident wedu Dr. Emerson Mnangagwa. He has created an environment where you find private players, private partners, NGO are not facing any difficulties or challenges in working with our communities, working with our government departments, Isusuma MP, and so on, because the environment is quite conducive. For the residents of Premier South, the sight of dark clouds gathering over the mountains was a source of dread. The river, which trickled innocently during the dry season, would transform into a raging torrent with the first serious rains. On the other side, visible but unreachable, lay everything a community needs to survive: the clinic for emergencies, the grocery shops for food, and the schools for their children's future. Muno Mutasa South Constituency tine manzizi akati kuti anoita dissect the constituency. One of the rivers is Mutare River. This river in a lot of activity which comes from mining. Nekuda kwaizvozvo we've had incidences where even ma areas anga aine ma bridge twanga tichisustain kuti vana vakwanise kuita cross the rivers.
they were mined out by, unfortunately, people who were engaged in these illegal activities. Saka takagara for a long time. Tine problem in this area that we are today, inonzi Premier South, ichibira kuenda ku Premier Central, where vana vanga vachifamba 15 kilometers to go kuti vaende ku school, which is on the other side of the river. Vana mai nevabereki vese vanga vachifambawo futi the same distance kuenda ku clinic dziri kumhiri ikoko, as it were. Ndokune mashops, and it really was a problem. We considered the putting up of a footbridge here a priority at the beginning of this year, and the good thing is that our stakeholders who are mining companies that are surrounding us came in a big way. We agreed that they should be able to assist with the financing part of things, and the government would then do all the other work that is needed to make sure that this bridge is put up. The stories of life before the footbridge paint a sad picture before the bridge was built. Nzvimbo inoyi yakaitika zvinhu zvakawanda zvaisanganisira kuwiridzwa kwevanhu, kufa kwevanhu nekuda kwekushaipe kuyambuka napo. Asi nhasi tiri kuti vamugadza vagadzira chinhu chakanaka. Pare zvekuti tinofara nekuti apa takatopoterwa hembe dzedu tichibira apa pane Hwizo vasingafambiki, ende hama dzedu dzaigumire kumhiri uku dzisingasviki kumhiri kumba. Saka zviri kutifadza zisikaitema kuti takukurose zvakanaka pasina kupoti unombopinde mvura kana kuti wese zvapane mvura. Tine makore akawanda tichitambura kuti tofamba nepi, zvikuru muzhizha kana mvura ichinaya, zvikuru vana vechikoro vaipedza pamwe mwedzi wasingaendi kuchikoro wakagara mumusha. Isusu wacho tichishaya kuti arwara tofamba nekupi, zvekuti kana achitotoenda kukiriniki nemwana taigona kusvika pakazara kutodzokera kana kubuya nemvura. Saka totonzofara kana vana vanga vasikasatoendi kuchikoro kana nguva yekunyora kana matest waitonzi Hwizo yakazara hakuna vanoenda kuchikoro. Rather than viewing the problem through a narrow lens, Honorable Mutasa applied a philosophy that has become the hallmark of the Second Republic, the whole of government approach. I would like to thank my stakeholders edu akauta muono wa president wekuti ngatiite a whole of government approach. Tine ma stakeholders edu anosanganisira council yedu, Mutasa Rural District Council, we have got the Zimbabwe National Army, the Ministry of Transport, and my villagers edu who live in this area, including my office as the office ya president. Then the Ministry of Transport yakaisawo vashandi vavo vaiuya vari pano vachiita basa, both general work and technical work. There was an engineer here, engineer Mutasa, vainga vachibva kuMinistry of Transport vachishanda navanhu almost on a daily basis, basa richimhanya richiitwa. Bridge redu rakareba around 62 to 63 meters from one support to the other support. It's a suspended footbridge. Takatarisana nenyaya yema social services, tiri kuona kuti Premier Central kune police post, kune clinic, kune zvakare chikoro. Saka it was difficult, zvakaomera wana weku Premier South kuti waende kuchikoro, especially kana kuchinge kuchinaya nekuti waizotasha pekucrossa napo visi. Saka nekuda kwedevelopment yefootbridge yatiri kuya kucommissionerwa nahonorable minister wedu advocate Mugadza nhasi uno, zvakuita nyore kuti nyange kana mvura yakawanda sei vanhu vazhinji vanenge vachida maservices kuPremier Central vanocrossa vachienda kuzvipatara, vachienda kuzvikoro, vachienda zvakare kuona mapurisa kune police post. Kozoti zvakare kuCentral vanenge vachida kucrossa kuenda kwaMutare, ndiyo route yacho shortcut yekuti vanoenda vachibata main road to Mutare. For the people of Premier South and Premier Central, the bridge is more than a structure of steel and concrete. It is a symbol of a government that listens, a leader who acts, and a community that refuses to be divided. Apa paitwa chinhu chakanaka. Kubva tichigara taane makore anokwana kusvika kumakumi mairi nemashanu tiri muno muRiver. Ranga ragara riri dambudziko.
vamugadza tinovatenda chaizvo nokuti zvanyore kuti tibire kunyange zvedu tisingakwanisi kubira. Unoti unobira nebhasikoro unobira asi une bhara unokwanisa kubira zvakanaka kusvika adzokazve achifamba zviri nyore pasina dambudziko raanosangana naro. Taiti kuda kubira unenge waufunga kuti saka ndichaenda sei ndikarwara. Saka munhu akarwarawo ari kumhiri uko ndikada kunoonawo hama yangu Premier Central ndinonoiona sei. Vari kuPremier Central vanga vachimbori neadvantage yokutoti vaingoti straight vonanga kwamauyo vananga patara, asi isusu sePremier South Mutasa South tarerukirwa chaizvo. Vamugadza tinovatenda chaizvo nokuti zvanyore kuti tibire kunyange zvedu tisingakwanisi kubira. Unoti unobira nebhasikoro unobira asi une bhara unokwanisa kubira zvakanaka kusvika adzokazve achifamba zviri nyore pasina dambudziko raanosangana naro. Taiti kuda kubira unenge waufunga kuti saka ndichaenda sei ndikarwara. Saka munhu akarwarawo ari kumhiri uko ndikada kunoonawo hama yangu Premier Central ndinonoiona sei. Vari kuPremier Central vanga vachimbori neadvantage yokutoti vaingoti straight vonanga kwamauyo vananga patara, asi isusu sePremier South Mutasa South tarerukirwa chaizvo. The twins Premier South and Central are no longer separated. They are now united, standing on a bridge that leads to a brighter, safer and more connected future. Tinotendeza isusu anhu awo ari kumhindia achabatsirwa ndisu zvakasimba pamwepo nesusu. Saka tinonga taa chiro chimwe ndomaonero etiri kuita kubve ikoko kuchikoro ana ese achandofambawo newo achanakidzwa zvekufamba ndipo ipopa. Tinozvitenda maningi izvozvo. Let's take another short break. Please don't go away. Welcome to the third and final segment of this episode of Constituents Talk. Honorable Mutasa urged the people of Premier South to take care of their new lifeline. We are saying to vanhu vedu vePremier Central and Premier South, this is your bridge. Ramapowa naPresident. Bridge iri rinofana kubatwa zvakanaka. It must be taken care of. Haiziyo nzvimbo yekuti ashaya waya ndo paanoti ndakuenda kunodamburawo kuti ndigadzire. We expect it to last and last a lifetime. We are also very keen kuti vana vadzidziswe kuti vanodira sei zvakanaka. It's not an easy bridge because it's a jeb bridge, so but it's usable and it has been tried and tested. The engineers have certified it kuti really right and safe for them to use. But it's really important vana tinovaziva sometimes vanodhumana pakati vanoita vachimhanya. We're expecting kuti no, they will be given the necessary lessons and vakuru vanoitawo monitor. Beyond the bridge, the people of Mutasa South praised Honorable Mutasa on the life-changing initiatives in his constituency. Tafarawo at least fight for plow back to the community. Nemakambani anga achimboshanda mukuzima chikoro kwezvachikora mari saka kufara tirikuraidha pamantra yapresident yekuti living no one no place behind. Tikunzwa kufara chaizvo nemudhebhudhebhu wataisirwawo nekuti takutogonawo kudarika pamudhebhudhebhu zvakanaka pabhiriji apa nekuti paishupa kudarika. Vamugadza vari kushanda ende titori pano havasi kushanda pano chete kwese isi kwedu kwatabva kuwadhi 25A kutori nechikoro chakase chakutota dongo but vachimutsiri vari kushanda. Tine Wenham Primary School vari kushanda, tine Perplo Primary School vari kushanda. Pachipatara zvipatara mamusina mahealth post izvo zvizvi amo vanhu vakurapirwa padhuze zvinhu zvese zvakafamba. Vari kutibatsira panofiwa panorwariwa pese pane need tikavabata vanotibatsira izvi zvitikufara nefootbridge yavatiitira murain season. Mugadza tinomuti chibaba musanyeperwa, tinoda kuramba tiinaye nokuti unotimirira zvinamo mune matambudziko. Takaona kuti we are especially favored in that takapuwa bhiza rinokakata, ende iwo wacho mukukakata kwavo tinonyanya kufarira hunhu hwavo nekuti munhu ari down to earth. He is everybody's man. Isusu wacho kunyange tichitiine mumwe mwetingambonyunyuta kubva mumhuri, asi tinongoona kuti tinofanira kungowapa room yekuwashare because responsibility ndo zvinoita kana munhu uchikura unopfutirwana. Kubohwera kunoda kuitwa basa, chimani mani inovada,
because ndi minister wevanhu asi chinozonyanya kutinakidza ndechekuti havakangamwe kumusha. 4 other footbridges are in the pipeline and will be built across the constituency during this year. This is not the only bridge that we are going to be making. This is not the only bridge because we have several other areas that need the kind of situation or help that has been put here. We have one that is Mukwarara with a huge river that people are finding very difficult to cross, again for the same reason, for clinic and for school. We have a Tambi River also in Chingwe there, where they are dangerously crossing that river, and we have now said we are moving to those 2 centers, Mukwarara and the Chingwe area. For generations, students at Perplo Primary School in Mutasa South knew the harsh bite of winter winds and the destruction of leaking roofs as intimately as their timetables. In the dusty, marginalized farming areas of Manikaland, a good education was often had in spite of the infrastructure, not because of it. But a quiet revolution is underway, driven by a shovel, a bag of cement, and a political will to ensure that no child's potential is limited by their postal address. Area tino inde varimi yakavapo nekuda kweland reform. Takaona muine zvikoro zvinonzi zvikoro zvemumapurazi. Chikoro chatiri panapa chikoro chemupurazi. Zvaizikanganzwa vanodzidzira mumabhani, vanodzidzira nzvimbo dzisingaiti mudzimba dzeuswa and so on. His sentiments were echoed by the headmaster of Perplo Primary School. Tine machallenges ekuti maclassrooms amwe edu acho they are not in good shape parishioners. Saka tichangoramba tichidzoka kwaari to seek help so that tinosimudzira our classrooms and our learning standards dzinobva dzasimukawo zvichizobva zvaattracta vana vakawanda vari munharaunda medu. Rather than commissioning lengthy reports, Honorable Mugadza opted for immediate action. Utilizing Constituency Development Funds, CDF, he orchestrated a direct injection of life into the struggling school. In a significant handover ceremony, the minister arrived at Perplo not with promises but with hardware: cement, roof timber and sheets, paint and window frames to bring light and life into dark classrooms. We've moved into this school now. Tichitarisana ne-CDF yedu chinova zveurongwa hurumende hwekuti tisumudzire maconstituency edu. So takachuza chikoro chino as one of the schools that must benefit from CDF. So we've brought today goods rakawanda kuti riushandiswe pakurenovheta chikoro chino. Fast forward to February of this year, the minister, true to his word, returned to Perplo Primary School for a site inspection. The change was palpable. Chikoro chachinjwa from position yachachi kuenda position yezvikoro zviri kugadzirwa mazuva ano, nokuda kwokuti tichitarisa chimiro chacho nezvachari nebasa riri kuitwa. You cannot achieve education 5.0 pasina proper classrooms and the proper facilities. And the president wedu anogona Dr. Emerson Mnangagwa, he has made sure isusu foot soldiers avo we run with his policies. Sema members of parliament tinopuwa CDF. We have changed the windows, the door frames. We are doing the roof again, putting a veranda, just to make sure the quality of education that is dispensed from here matches what our president wants. The effort at Perplo Primary is not an isolated incident of political philanthropy. It is part of a systematic provincial strategy to uplift rural education. Honorable Mugadza has been clear that no place and no person should be left behind. This philosophy is currently manifesting in Ward 25, where a similar large-scale effort is underway. Takaona kuti we have to do what our president says, leaving no one and no place behind. Kuvaka nyika yedu, brick upon brick, stone upon stone. Saka the community, my private players, nesusu my MP, we've put our heads together. Pana secondary school. So we are working on this block, which we are expecting to be finishing very soon, so that vana
vanotanga kuva nesecondary school vachidzidza panapa. We have another one block that is coming up. Fortunately takaisirwa borehole napresident wedu which is going to be assisting vana pavanovhura panapa kuti vashandise mvura iyoyo. This is part of infrastructure development that the president is doing throughout the whole country, but in Manicaland here we had so much of it, and we are very highly indebted to His Excellency for the good work. That concludes this week's episode. We look forward to having you with us again next week for more inspiring stories from across the constituencies. Don't forget to connect with us on social media. Until then, happy viewing.